First of all, dreadful start to the game. Dreadful start. We bought them into the game. The crowd got behind them, and we weren't present in the duels, and we looked unsettled. And that's disappointing. To give up a goal 4 minutes into a game. Let me see if that's what it is. Yes. Yeah. Third minute. In the third minute. To give up a goal in the third minute is inexcusable, especially when you know what the game means. You know what's on the line. So we did, and we also fought back into the game. And I can't fault the guys for that. They gave in tremendous effort. We created again enough chances to score goals, and unfortunately we didn't. But when you look at the effort and you look at the determination and also some of the football, it was there's some times where things look good, and that's a small consolation to take after losing the third game in a row. And that's life and that's football, but it hurts because it's not always just, and that's part of it. Thank you, Gregg. Franzén, Ja, vi har en riktigt bra matchinledning där vi har en bra energi, vi har bra rörelse, vi får ett tidigt mål som är viktigt i en sån här match. Skapar några chanser till där vi kanske kunde ha gjort något mål till i inledningen av matchen, det första 30-35. Sen tycker jag vi blir lite passiva. Hammarby tar sig in i matchen. Men vi går in med 1-0 och det tycker jag är rättvist i halvtid. Andra halvlek har vi ett resultat att spela på. Killarna gör det på ett mycket bra sätt. Vi är kompakta, vi gör det svårt för Hammarby. Givetvis får de en annan chans, men vi får också en annan omställningsläge som vi kanske kan ta vara på. Men framförallt killarnas attityd nu i 8 omgångar i rad där vi verkligen jobbar hårt för varandra. Det ska verkligen framhållas även en sån här dag. Och jättestolt över deras prestation, jätteglad över resultatet vi får med oss. Tack Roger. Tack. Och frågor till tränarna för pressen. Gregg, around 330 minutes without scoring a goal. Does it start to get into your head now for the players? It started. It's not this game. It's completely in our heads. And that's a fact of life though, right? I mean, the only way to get it out of your heads is what? Score goals, and we know that. And, we're working hard, creating chances and working hard in the game, and it's going to come. It's going to come. Baggio went off with this training, and you had to scramble a little bit on the starting 11. How do you feel that it went? Well, I would say that Nahir is a midfielder also, and I felt very comfortable putting him there. And the choice was between Nahir and Robin Tromberg at this stage, and we want a little bit of a more offensive variation. And I think he did fine. Obviously, there's a little bit different component with the ball winning in the midfield, but in terms of his distribution and his spacing and his timing, he was fine. Very early on, you substitute Thierry for Monday. Well, it's one of those things. Danny had an unfortunate game. He didn't come into the game well, and my thinking was, listen, we're not scoring a ton of goals. If we go down 2 goals, we're not getting back in this thing. So I wanted to try to limit the damage early on, get Monday in there, who's a bit more physical, in the duels, and solidify things. Fler frågor? Roger, vad säger om Adam Knuffis match? Adam gör återigen en mycket bra match. Han har varit oerhört nyttig för oss i sitt anfallsspel som släpande forward, och måste säga att han återigen gör en jättebra match. Han jobbar stenhårt för laget, han är bra i bollbehandling, han skapar möjligheter. Nu fick han göra sitt första mål också, han har gjort en hel del assist innan, och jag vill berömma honom, han gör en riktigt bra insats. Tycker att han har tagit steg under hur länge säsongen har gått så där? Ja, han gör det riktigt bra. Vi hade ju den förhoppningen och förväntan på honom när vi tog honom till Sundsvall från Umeå, och han har infriat de förväntningarna.